Halo guys, welcome back to this channel. Berani belajar, kalian harus berani. Welcome. Kali ini kita akan bahas unit 33 mengenai penggunaan should. Jadi kalau untuk should ini ada dua ya pembahasannya, should 1 dan should 2. Oke, langsung aja kita biar lebih singkat juga, langsung ke bagian A dulu, bagian A. Jadi you should do something. It is a good thing to do or the right thing to do. Jadi kita penggunaan melakukan sesuatu itu, should do something, itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan atau yang benar. Nah, kita menggunakan should ini untuk memberikan saran atau memberikan opini kita pada orang lain. Misalnya, kita langsung lihat contohnya saja. You look tired. You should go to bed. Kamu kelihatan lelah gitu kan, jadi harus segera tidur gitu ya. The government should do more to improve school. Jadi pemerintah seharusnya melakukan sesuatu yang lebih untuk meningkatkan kualitas sekolah gitu ya contohnya. Or should we invite Stephanie to the party? Yes, I think we should. Apakah kita harus mengundang Stephanie ke pesta? Ya, aku pikir kita harus gitu ya. Seharusnya mengundang dia, itu maksudnya. Kemudian the man on the motorbike should be wearing a helmet. Ya, kita kan memberikan opini, dan opini kita itu berdasarkan yang seharusnya dilakukan atau yang benar. Kan kalau mengendara motor ya harusnya pakai helm gitu ya. Wearing a helmet. Oke. Dan you shouldn't do something, it isn't a good thing to do. Ketika kita bilang shouldn't do, jangan lakukan, seharusnya tidak melakukan, it means itu sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Contohnya apa? You shouldn't believe everything you read in newspaper. Kau seharusnya tak usah percaya seluruh apa yang kau baca di koran gitu, karena kan bisa jadi ada yang giring opini. Jadi kita harus melihat fakta yang terjadi seperti apa. Jadi informasinya itu jangan langsung diterima mentah-mentah gitu. Jadi harus cari tahu dulu kebenarannya. Kemudian we often use should with I think. Jadi penggunaan should itu bisa sering digunakan, misalnya pakai I think, I don't think, do you think. Kalau ini memberikan opini, dan ini menanyakan opini gitu kan. Contoh, I think the government should do more to improve school. Okay. I don't think you should work so hard. Aku nggak berpikir kau harus bekerja sekeras ini gitu kan. Kemudian, do you think I should apply for this job? Do you think, nanya dia kan, I should apply. I think you should. Oke. Nah, penggunaan should itu tidak sekuat atau setegas penggunaan must or have to. Karena kan must sama have to itu sebenarnya harus. Kalau should seharusnya. Jadi kita kayak lebih yang berikan opini saja gitu. You should apologize. It would be good thing to do. Jadi itu hal yang baik untuk dilakukan. You must apologize, or you have to apologize. You have no alternative, so you have to. Jadi kayak kalau kita meminta maaf, kita bilang you should apologize, itu ya sebaiknya kau minta maaf saja gitu. Tapi kalau you must apologize, itu kau harus gitu ya. Kemudian kita masuk ke part B. Part B itu bercerita tentang penggunaan should when something is not right or what we expect. Kita menggunakan should pada sesuatu yang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. It's not right, jadi nggak sesuai sama yang kita harapkan. Contoh apa tuh? Where's Tina? Di mana Tina? She should be here by now. Seharusnya dia sudah di sini sekarang, tapi kenyataannya dia belum di sana. She isn't here yet. Dan ini penggunaan yang tidak formal ya. Kemudian the price on this packet is wrong. Harga pada paket ini salah. It should be $250, not $350. Harusnya $250 bukan $350 gitu ya. It should be. Nah, jadi dia membenarkan seharusnya ini loh gitu. Dan penggunaan should untuk mengatakan apa yang kita yakini, something to happen, sesuatu yang akan terjadi. Maksudnya apa? Ketika kita bilang akan hujan, karena kita melihat
langit sudah gelap gitu. Tapi kan bukan pasti bukan pasti hujan, tapi bisa jadi hujan gitu ya. Helen has been studying hard for the exam. Si Helen sudah belajar belajar sangat keras untuk ujiannya. She should pass. Dia pasti lulus. Dan aku aku beranggapan atau aku percaya dia akan lulus gitu, karena aku melihat dia studying hard for the exam gitu. Kemudian there are plenty of hotel in the town. Ada banyak hotel di kota. It should be hard. It shouldn't be hard. It shouldn't be hard. It shouldn't be hard. Itu nggak akan susah to find a place to stay, untuk mencari tempat untuk tinggal, untuk menetap gitu sementara ya. Dan I don't expect it to be hard. Aku nggak kira itu akan susah, jadi mudah gitu intinya. Kemudian part C, you should have done something. Maksudnya apa? Should have done itu you didn't do it. Kita nggak melakukannya, but it would have been a good thing to do. Itu sesuatu yang baik untuk dilakukan, atau sesuatu yang oke untuk dilakukan. Maksudnya apa? Contoh, kita langsung ke contoh aja. You missed a great party last night. Kau ketinggalan pesta yang sangat baik kemarin malam gitu, semalam. You should have come. Seharusnya kau datang. Why didn't you? Kenapa kau nggak datang gitu ya? You didn't come. Kamu nggak datang, but it would have been good to come. Itu bagus loh untuk ikut gitu. Tapi kenyataannya kita didn't do it ya. Oke. Nggak melakukannya, so ya. I wonder why they're so late. Aku bertanya-tanya kenapa mereka sangat telat gitu. They should have been here long ago. Seharusnya mereka udah di sini dari sejak lama gitu. Harusnya mereka tuh udah di sini lah, udah, jangan telat gitu ya kan. Kayak misalnya hari pertama sekolah, jangan telat dong gitu ya. Kemudian compare should do or should have done. Should do or should have done. Ini verb 1, ini verb 3. You look tired, you should go to bed now. Now ya, berarti mau dilakukan sekarang. You went to bed very late last night. When the lampau. You should have gone to bed earlier. Kau harus pergi tidur lebih awal. Kemudian kita masuk ke bagian D. Bagian D itu penggunaan lain dari should. Tapi aku agak jarang sih dengarkannya ini ya. Ought to. Jadi cara bacanya itu ought to. Jadi ought to kita gunakan selain penggunaan should pada kalimat halaman ini. Maksudnya apa? Jadi kita bisa menggantikan should itu sebenarnya sama ought to. Contoh ya. Do you think I ought to apply for this job? Or it's similar with do you think I should apply? Oke. Tapi ingat ought to. Nah, baru di sini verbnya ya. Kalau should langsung verb. Jack ought not to go to bed so late. Jack shouldn't go. Nah, not to ini langsung aja go. Ini ada pakai not to. Kan not-nya ada di sini ya. Yang penting nggak pakai to aja gitu. It was a great party last night. You ought to have come. You should have come harusnya. Ada to-nya, ingat. Oke. Kita langsung ke exercise saja. Bagian pertama. For each situation, write a sentence with should or shouldn't, and one of the following verb in this list. Oke, jadi kita pakai should or shouldn't, kemudian kita pick salah satu dari verb yang ada di sini. Anna needs a change. She should go away for a few days. Oke lah. Your salary is very low. Inilah. Look for another job lah ya. You should. Mana L-nya? You should look for another job. Oke.
Oke, gampang ya ngomongnya, tapi kenyataannya agak susah. Oke, 3. Jack always finds it hard to get up, so he shouldn't stay up so late. Jadi dia jangan begadang lah, udah tahu dia susah bangun gitu ya. Kemudian 4. What a beautiful view. You should take a picture. Kamu harus mengambil gambar gitu ya, karena itu pemandangan indah. 5. Laura is always anxious. She shouldn't, harusnya dia jangan terlalu inilah ya, worry. Shouldn't worry so much. Okay. Last, number 6. Dance room isn't very nice. Dance itu he ya berarti ya. Berarti he should put some picture on the walls. Oke. Selesai. Kita bagian yang kedua dulu. Kedua, complete the sentence, choose from. Oke. Helen has been studying hard, so she should pass the exam. Si Helen udah belajar sangat keras, pasti seharusnya dia lulus ujian gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut. Joe hasn't arrived yet, but he should be here soon ya. Should be here soon. Karena dia bilang si Joe belum sampai sekarang, tapi dia akan segera tiba di sini gitu ya. Itu cocok penggunaan should-nya nih. Oke. 3. The TV has been repaired. TV sudah diperbaiki, sudah diperbaiki. It should be working okay now. Oke. Jadi itu seharusnya sudah berfungsi sekarang gitu. Number 4. It to get to the hotel about 20 minutes. Ini pasti gak lama pasti. It shouldn't take long to get to the hotel. Nah, itu nggak akan lama untuk mencari hotel lah, istilahnya about 20 minutes. Itu nggak terlalu lama sampai ke hotel, about 20 minutes, sekitar 20 menit. Oke, kita lanjut ke number 5. I sent the document to you today, so you should receive harusnya them tomorrow. Oke. Aku telah mengirimkanmu dokumen, seharusnya kamu menerimanya besok gitu. 6. The weather is unusually cold. Cuaca secara tidak biasa dingin. It should be much warmer. Seharusnya ini lebih hangat ya, bisa dibilang Pak. Oke. 7. The best way to get to the airport is by taxi. It shouldn't cost itu nggak lebih dari 10 pound 10 pound. Oke. And the last one is tinggal pilihan cuma satu ya. If you have a problem with the computer, try restarting it. That should solve the problem. Okay. Nice.
Kemudian kita masuk ke bagian 3 latihan. Complete the sentence you should or should have, kemudian the verb in the brackets. Oke. You look tired, you should go to bed. You miss a great party last night, you should have come. Oke. I'm in difficult position, what do you think? What do you think I should do now? Should do now. Okay. I'm sorry that I didn't pas ya. I didn't take your advice. I should have done what you said. Kemudian we lost the game, but we were the better team. We should have won ya. Karena dibilang lost ya. Harusnya kan lose. We don't see you enough. You should come and see us more often. Okay. We went the wrong way and get lost. When ya, lampau. We should have turn right, not left. 8 the last. My exam result weren't good. I should have done better. Okay, last ya. 4. Read the situation and write sentence with should have, shouldn't have. I'm feeling sick. I ate too much. I shouldn't have eaten so much. Okay, when we got the restaurant, when we got restaurant itu kayak bahasa Jerman. When we get to the restaurant, there were no free table. We hadn't reserved one. Berarti we should have, tapi nggak kita lakukan kan, reserve a table. Okay. 3. Laura told me her address, but I didn't write it down. Now I can't remember the house number, so I should have written, karena kan verb 3 ya, written down her address. Okay. 4. The shop is open every day from 8:30. It is 9 o'clock now, but the shop isn't open yet. Berarti seharusnya the shop should be boleh kayak the shop should be open now, ini boleh, atau the shop should have open by now, harusnya udah buka tapi belum buka gitu ya. 5. I was looking at my phone. I wasn't looking where I was going. I walked into a wall. So 5. I shouldn't have been looking at my phone, or harusnya aku nggak melihat handphone gue. I shouldn't have been
looking at my phone. Okay. 6. Kate is driving. The speed limit is 30 miles an hour, but Kate is doing 50. She shouldn't be doing 50 lah, gitu aja ya, bersingkat. Intinya itu kan seharusnya nggak 50. Or she should be driving more slowly juga boleh. I wasn't feeling well yesterday, but I want to walk. That was a mistake. Now I feel worse. I should have got harusnya aku nggak bekerja, itu intinya. I shouldn't have go jadi gone to work yesterday. 8. Tomorrow there is a football match between Team A and Team B. Team A are much better. Team A should win. Gak pakai be lagi. Should win. Udah gitu aja kan. The match kan. Karena kan ini kan match ya. I was driving, the car in front stopped suddenly and I drove into it. It wasn't my fault. The driver in front shouldn't have stopped suddenly. Without warning. Without warning. Okay. Complete. So ini adalah unit 33 dari 145. Keep learning guys. Thank you.